നിങ്ങൾക്ക് കാണാവോ? സ്ക്രീന് കാണാവോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്താണ്, അതിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഡയഗ്രം ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഫിഗറാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിലും സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഈസ് എ ഡൈഇലക്ട്രിക്. ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഇതില് z ഡിറക്ഷൻ ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ d. ദിസ് ഈസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഡൈഇലക്ട്രിക്. ഓക്കെ, and x, y, z are assumed like this. The width of the parallel plate is assumed as w. Okay, z is infinite length here, where we assumed here, so it extends to infinity. Along z, wave is propagating. Okay, this is our system. In the last class we discussed the lossless transmission line. Now we have to think about what happens if the transmission line has loss. In actual practice, you know that there is loss in every system. Okay, so now we can think about this lossy transmission line. Okay, lossy parallel plate transmission line. So now in this case you already learned that there are two parallel plate conductors and in between there is a dielectric. Last class we assumed that the dielectric is perfect dielectric and the conductors are perfect conductors. That is why we assume the system as a lossless system. But our actual practice, we know that there is no such perfect dielectric and perfect conductor. Okay, so here in the case of a lossy transmission line, there is a finite value for this conductivity of the conductor. Okay, so what happens? So there is a resistance along the parallel plate conductors because it has a finite conductivity. So corresponding to the finite value of the conductivity, there is a chance of resistance. Okay, so the parallel plate conductors has ohmic power loss along its axis. That is the one type of loss. The other one is about the dielectric. We already see that there is no perfect dielectric. So in between these conductors there is a dielectric, and in this dielectric there is conductance because this dielectric is not a perfect insulator. So there is a conductance. Okay, so in the case of a lossy transmission line, we have to consider two cases. One, the conductance of the dielectric, and the other one is ohmic power loss on the conductor. Okay, these are the two parameters we have to discuss now. So here you can see the expression for conductance. This is you may be learned in chapter 5. There we learned this conductance, the conductance of the dielectric medium as G equal to sigma by epsilon C. Okay, here the C represent capacitance. In this case also you know that there are two parallel plate conductors and in between there is a dielectric. That means it acts just like a capacitor. Okay, so there is a capacitance. In terms of capacitance, you can define conductance as G equal to sigma by epsilon C. Okay, so what happens now? The conductance of the dielectric, here G represent conductance of the dielectric, sigma represent conductivity of the dielectric. Okay, and so conductance is defined as
sigma by epsilon into C. The case of parallel plate transmission line, we learned that C is given by epsilon W by D. In our last section, we learned it. The capacitance C is given by W epsilon by D. Okay, W D by, yes. What is C capacitance? Capacitance is given by C equal to, last class you derived it, right? Yes. Then substitute, hmm, epsilon W by D, right? Capacitance C equal to epsilon W by D. So you can substitute here. Then you get G equal to sigma W by D. Is it clear? Okay. So epsilon cancels out and you get this expression. The unit for conductance is Siemens, and in the case of parallel plate transmission line, we define all these things per unit length. So conductance per unit length, its unit is Siemens per meter. This is the conductance. Now we have to check what is the ohmic power loss, because we already see that the conductors are not perfect conductors, and so there is a power loss. Okay, so the power, what is the power dissipated across this due to this ohmic power? That is what we want to know. So corresponding to the uh, this power loss, we can find out average Poynting's vector. We already learned about Poynting's vector and its finding out its average value. You know that average power is obtained as half real part of electric field cross corresponding magnetic field. In this case, we see that due to the ohmic power loss across along the conductor, there is an electric field along z direction, because we, you have to remember the system. We know that the wave is propagating along z direction. Okay, the wave is propagating along z direction. So corresponding to the finite value of conductivity of the conductor, there is an electric field along z direction. Okay, there is an electric field along z direction. So the corresponding Poynting's vector is given by half real part of az ez cross ax hx star. This is the definition of average power. In this case, the electric field along the axial line is considered, because this is due to the ohmic power loss. Okay, and if you find out this cross product, you can see that the average power points along y direction, because az cross ax gives you ay. Okay, so average Poynting's vector pointing along ay direction, it has a y component. Okay, it has a y component. In our actual situation, you know that we assume that the wave is propagating along z direction and electric field is along y direction. Okay, so in addition to the electric field along y direction, there is an electric field along axial line or along z direction due to the finite value of conductivity of the conductor. Okay, so corresponding to the finite value of the conductivity, there is the electric field, and the associated Poynting's vector is given by like this. So here the Poynting's vector has a y component. Okay, that is the one of the main point you have to remember. Okay, this is the average power per unit area dissipated in each of the conducting plates. Why we call it as each of the conducting plates? Because you know that the conducting plates, parallel conducting plates lying on the xz plane. The figure you may see that. Okay, xz plane. So the power Poynting's vector is perpendicular to this part ay cap, and its magnitude depends on the average power per unit area dissipated in each of the conducting plates. Okay, so in addition to the power ay ey cross ax hx, there is a component like this. Now we already found by applying the boundary condition that the upper surface current density JSU is equal to
the x component of the magnetic field Hx in our last class. Okay. Now we can define a surface impedance of an imperfect conductor. Already we see that the two parallel plate conductors are imperfect because they are not ideal conductors. They have finite values. Okay. So corresponding to this imperfect nature, you can define a surface impedance. Okay. And it is defined as surface impedance of a conductor is defined as tangential electric field ratio of tangential electric field to the surface current density. Okay, ratio of tangential electric field to the surface current density. In this case, you know that this tangential electric field is along z direction. So Et is equal to Ez. Okay, and the surface current density is, for in the case of upper plate, it is JSU. So the in the case of upper plate, the surface impedance can be defined as Ez by JSU. At the same time, we know that JSU equal to Hx, so you can write this surface impedance as Ez by Hx. Okay, but you already learned about this term Ez by Hx in your last module, the ratio of electric field to the magnetic field such that it is the intrinsic impedance of the medium, right? Now we find out this Ez and Hx, ratio of Ez to Hx on the conductor, and so eta C, we call it as eta C, intrinsic impedance of the plate conductor. Okay, because we write here Ez by JSU. This Ez and JSU are all on the plate conductors. Okay, and so this ratio represents intrinsic impedance of the plate conductor. Okay, this is also called the surface impedance. Okay, yeah, here we assume that the conductivity of the plate conductor and its operating frequency both are very high. Okay, then only we can take this current density as surface current density. Okay, so because only on a thin layer of the surface this current flows. Okay, for that we assume that sigma c is very high and its operating frequency omega is also high value, sufficiently high. Now we have to check what is its intrinsic impedance. There are um, we can find out here the we already find out the surface impedance of the plate conductor. Okay, in the case of a good conductor, intrinsic impedance is given by 1 plus j root pi f mu c by sigma c. We derived this expression in our last module. Okay, in the case of um, unbounded medium. In the case of unbounded medium, we find out the expression for intrinsic impedance of a good conductor. Okay, and it is in the equation 814, the 8th chapter. We already learned it. Okay, there we see that intrinsic impedance of a good conductor is given by this expression. Z is equal to 1 plus j root pi f mu c by sigma c. Okay, here the subscript c is used to represent the properties of a conductor. And you already know that we all found this is the intrinsic impedance. For in the case of an intrinsic impedance, here you can see that there is a real part and a complex part. So you can split this as resistance plus reactance. Okay, real part represent resistance and the imaginary part represent reactance. So the intrinsic impedance Zs is equal to Rs plus Jxs. Okay, Rs plus Jxs. Comparing with this, you can see that the Rs is equal to modulus of magnitude of Sxs. Okay, magnitude of both the real part and imaginary part both are same. Is given by root pi f mu c by sigma c. Okay, now we can check what is the power. We already find out the power in our early average Poynting's vector right here. We derived this average Poynting's vector. Okay. Now we can check it using this.
expression. Okay, so you already learned that hx is equal to jsu. Okay, hx is equal to jsu. Okay, for hx we put it jsu, and for the electric field you can write here JSUZS. From where we get it? From the expression for impedance, surface impedance. From here, you can write EZ equal to HXZS. Okay? That we have to find out average Poynting's vector. Okay? The y component of average Poynting's vector. Okay? For that, you have to substitute for EZ and HX. Okay, so for EZ, you can write it as JSUZS. ZS is the surface impedance. Okay, so substituting for EZ, you have JSUZS. Then you have to substitute for HX. HX is equal to JSU. Okay, so substituting for HX, again there is a JSU, and so you have here half real part of mod JSU square ZS. Okay, since we already see that ZS has real component RS resistance. Okay, imaginary component reactance. Here we need only real component. Okay, in order to discuss Poynting's vector, we have to use real component of this expression. Okay, so we have to take only the resistance part. So P sigma equal to half mod JSU square RS. Okay, the unit of power. This is actually power per unit area. That is why we put it here watt per meter square. Okay, power per unit area or watt per meter square. So the ohmic power dissipated in a unit length of the plate having a width W is given by WP. Here we find out this along a line. Okay, so ohmic power dissipated per unit length of the plate is given by like this, and for a width of W we can define this as WP sigma. Okay, so the ohmic power dissipated on the surface of the plate. Okay, ohmic power dissipated on the surface of the plate with W is given by capital P sigma equal to WP sigma, and you can substitute here. Already you know that the surface current density is defined as current per unit length. This unit length is taking across the uh, normal to the propagation direction. Okay, normal to the flow of the current, right? So here you can see that the current is flowing along z direction, and its normal perpendicular direction is along x direction. Okay, so the width of the parallel plate along x direction is w, and so you can write this current as WJSU. Okay, I equal to WJSU. Okay, now we can substitute here for JSU. Okay, for JSU you can substitute here I square by W square, JSU square, I square by W square RS. Okay, and we have to multiply with another W. So if you multiply with W, each W cancels out, and you have here half I square RS by W watt per meter. Okay, so actually what is this? This is the power dissipated when a sinusoidal current of amplitude I flows through a resistance RS by W. If you assume a varying current, then if this expression represents the power dissipated due to a sinusoidal current. That is why here it comes at half. Okay, sinusoidal current of amplitude I with resistance Rs by W. Okay, so we can find out the effective resistance per unit length. Okay, so thus the effective series resistance per unit length for both plates of a parallel plate transmission line of width W is given by R equal to 2 into
Rs by W. Okay, so you can see that actually power is defined as I square by R. Okay, power is defined as I square by R. Okay, so the effective resistance R is given by 2 into Rs by W. Now we already know this Rs because surface resistance for a conductor. We already learned it. And if you substitute it here, you can see that this resistance is given by 2 by W root by F mu C by sigma C. The subscript C represent the conductors. Okay. And the unit of this resistance is ohm per meter, because you know that in the case of transmission line, resistance is defined as resistance per unit length. So its unit is also ohm per meter. Okay, so we can see that in the case of a lossy transmission line, there are two parameters. They are conductance and ohmic power dissipation, or the resistance. Conductance and resistance. Conductance is across the conductors, parallel plate conductors, or conductance is defined for dielectric, and the resistance is defined for parallel plate conductors. Okay, and the resistance is given by this expression, and we can now write all these parameters, the R, L, G and C. L and C we already find out in the case of lossless medium. When there is loss, there are two additional parameters R and G. Okay, so for a parallel plate transmission line with the width W and separation D, we can write all these equations as like this. Okay, R we already derived this. Resistance is 2 by W root by F mu C by sigma C. L is mu D by W. G is sigma W by D. C is epsilon W by D. Okay, here L and C we see in the case of lossless transmission line. When there is loss, in addition to these two terms, there have conductance and resistance. Okay, that is the main points you have to remember. Another thing is, we already see the expression for surface impedance ZS. Okay, then we see that there is a positive reactance. Okay, reactance means there is an imaginary part. So Rs and the corresponding imaginary part Xs both are numerically same. Okay, at the same time Zs is called reactance. Now reactance of an inductor. You know that the reactance of an inductor is given by L omega. Okay, L omega. So now you can define this excess. That means in the term, in the case of Zs, there is Zs can be written as Rs plus J XS. Okay. So for XS, you can write this XS as Li omega. Okay, is it clear? That means show you in this expression, then only you can remember it. This is the surface impedance. Okay, the in this case of surface impedance of the conductor, there is a real part Rs and a positive reactance Xs. Okay, resistance plus reactance. Okay, positive reactance. Now you can write this reactance as Li omega. Li omega means inductive reactance. Li for internal inductance. Okay, internal inductance. So you can replace this XS with Li omega, or you can find out here in the you can assume this situation as there is, in addition to the resistance R, there is a series inductance, series internal inductance with value xs by omega. Okay, xs by omega. So the internal inductance Li is given by 1 by omega root by f mu c by sigma c. Okay, so you can assume the system as a combination of series resistance plus a series inductor with inductance
with inductance 1 by omega root pi f mu c by sigma c. Okay, this is our system. Now, we see that um, due to the finite conductivity of sigma c, there is a non-vanishing electric field along axial line. Okay, along axial line or along z direction. So there is a problem because we can see that we already discussing about transverse electromagnetic modes, right? Transverse electromagnetic modes. What is transverse electromagnetic modes? Transverse electromagnetic waves or modes means the electric field and magnetic field both are perpendicular to the propagation direction. We already assumed that the propagation direction is along z-axis. Okay, the propagation direction is along z-axis. So what happens? Electric field should be along y direction and magnetic field along x direction. Okay, but we already found that due to the finite value of the conductor, there is an electric field along the axial line. Okay, or there is an electric field along the propagation direction. Okay, still we call this as transverse electromagnetic wave. Why? That is the question. That's an important question here. Okay. For that, we can check what its relative magnitudes. Okay. So you already see that we can find out the ratio mode Ez by mode Ey. Ey is the electric field due to the applied electromagnetic wave. Ez is due to the imperfect nature of parallel plate conductors. Okay, and you can substitute here for Ez. Ez is given by eta C Hx because eta C is the intrinsic impedance of the conductor. Ey is given by eta Hx. Here eta represent the intrinsic impedance of the medium. Okay, or the dielectric. Okay, and now if you substitute here for eta, we already learned this intrinsic impedance eta equal to root epsilon by mu. Okay, so eta is root mu by epsilon. If you substitute here, it goes up like this: root epsilon by mu mod eta c. Okay, and if you substitute here for all these parameters, mod eta z and mod eta c means root omega mu c by sigma c and all that, you get an expression like this. Now, as far as we know, there is copper is a good conductor. Okay, so for copper plates, you can assume sigma c like this: 5.8 to 10 raised to 7 Siemens per meter in air, and the epsilon corresponding value epsilon 0 is 10 raised to minus 9 by 36 pi farad per meter, and at a frequency of 3 gigahertz. We have to substitute these here. Okay, all these parameters here, and if you find out this, you can see that this ratio is 5.3 into 10 raised to minus 5. Okay, mod Ez by mod Ey is 5.3 into 10 raised to minus 5. So what happens? Mod Ez is 5.3 into 10 raised to minus 5 times mod Ey. That means the mod Ez is very less than mod Ey. So practically, we can assume that the wave propagating through a parallel plate transmission line is always TEM mode or transverse electromagnetic mode. Okay, there is an axial component, but it is negligibly small comparing with the actual field of actual electric field. Okay. So here the small Ez and the corresponding resistance R are considered as a slight perturbation in the case of this transmission line equation. Okay, this is all about in this section in the case of lossy transmission line, and there is a problem here. You have to do this problem as you could, and one more thing is you have to just
write a note about the strip lines. I think in this book there is no strip line, but just know what is a strip line. The case strip lines are also examples for parallel plate transmission lines, but there's a slight difference in the case of strip lines. I think I can give you a small note in connected with these strip lines or micro strip lines. I will give you in Google Classroom. Okay. Except that this part is over. This parallel plate transmission line is over. So in this analysis, the last class we have done parallel plate transmission lines for lossless medium, and we see the capacitance and the inductance of the parallel plate transmission line. If there is loss or the dielectric and the insulators are not perfect, there is a chance for conductance of the dielectric medium and the resistance of the parallel plate conductors. These two together constitute the four characteristics parameters of the transmission line: R, L, G, and C. Okay, so in the case of a parallel plate transmission line, using its parameters width W and the thickness of the dielectric D, you can write all these equations. Okay, this is what we have done here. I think you get what we have discussed here. If you have any doubt, please raise now. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആ ആ JSU സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ നമുക്ക് ഇസെറ്റും HX അല്ലേ ഉള്ളത് പി ആവറേജ് കാണാൻ, അല്ലേ? ഇസെറ്റ് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം, അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. കാണാവോ? സ്ക്രീന് കാണാവോ? ആ ഓക്കെ. ഇതില് നോക്കൂ, നമ്മളിവിടെ ആവറേജ് പവർ നമ്മുടെ ഈ ആക്സിയൽ ലൈനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുള്ള ആവറേജ് പവർ ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ EZ ക്രോസ് HX സ്റ്റാർ എന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് E ക്രോസ് Hനും വരിക. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആവറേജ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് E ക്രോസ് H സ്റ്റാർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ E എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ EZ എന്നും AX HX സ്റ്റാർ എന്നും വരും. ഇതിന്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എലോങ് Y കമ്പണന്റ് ആണ് P സിഗ്മ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സെറ്റും എക്സും ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ കണ്ടക്ടിങ് സർഫസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, കണ്ടക്ടറിലാണ് EZ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിലാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് EZ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് AY EZ HX സ്റ്റാർ എന്നാണ്. ഹാഫ് AY EZ HX സ്റ്റാർ. EZന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. EZന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ്. EZ എന്നുള്ളത് JSU ഇൻറ്റു ZS എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ. EZ ഈക്വൽ ടു JSU ZS. നമ്മളിവിടെ EZന് പകരം JSU ZS എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് HX ആണ്. അപ്പൊ HX സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം JSU ആണ്. അപ്പോൾ HX സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നതും JSU തന്നെയാണ്. കറണ്ട് റിയൽ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. HX കോൺജുഗേറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ HX സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതിനും JSU എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം EZ എന്നുള്ളത് JSU ZS ആയി, HX സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് JSU കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ JSU സ്റ്റാർ എന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രേ അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ JSU സ്റ്റാർ ZS എന്ന് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ JSU സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായി?
മോഡ് JSU സ്ക്വയർ ആയില്ലേ? മോഡ് JSU സ്ക്വയർ ZS എന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അത് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അത് അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെ അലോങ് Z ഡിറക്ഷൻ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് Y ഡയറക്ഷനിലാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് X ഡയറക്ഷനിലാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് ആദ്യം ലോസ്ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോസി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആയപ്പോൾ, ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ. പെർഫെക്റ്റ് ഡൈലക്ട്രിക്കും ഇല്ല, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറും ഇല്ല. അപ്പൊ ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഓമിക് പവർ ലോസും ഉണ്ടാവും. ഓമിക് പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കുമല്ലോ. അതെങ്ങോട്ടാണ്? Z ഡിറക്ഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷന് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണ്ടത്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ നോർമൽ കമ്പണന്റ് there is an axial component for electric field due to the imperfect nature of the parallel plate conductor. Okay, അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ TEM മോഡ്സ് തന്നെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ, റിലേറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് കണ്ടു നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ മോഡ് EZ ബൈ മോഡ് EY ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ. ഇതില് മോഡ് EZ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ആ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിലാണല്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ EZ എന്ന് പറയുന്നത് ηCHX ആണ്. ηC എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ηCHX. അതേസമയം EY എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? EY എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിലല്ല, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ്, ഡൈലക്ട്രിക്കിലാണ് EY ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ്. ബൗണ്ടറി ഇടുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട്. വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡൈലക്ട്രിക്കിലൂടെയാണ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവേണ്ടത്. അതിനകത്ത് തന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്രോ ഇപ്രോ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ Z കമ്പണന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതായതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ηCHX. അതേസമയം EY എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡൈഇലക്ട്രിക്കിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ηHX എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഡൈഇലക്ട്രിക് ആണ്, മീഡിയാണ്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മീഡിയത്തിന്റെയാണ്. ηC എന്ന് പറയുന്നതോ ആ പുറത്തുള്ള പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈറ്റയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം. ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് √μ/ε ആണ്. അപ്പൊ ഈറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു √μ/ε. അപ്പൊ അത് മുകളിലേക്ക് കയറും, √ε/μ എന്നാവും. ഓക്കെ, √ε/μ മോഡ് ηC എന്നാവും. HX ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മോഡ് ηCക്ക് നമ്മൾ അഗെയിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മോഡ് ηCയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടിങ് മീഡിയം കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ളത് ωμc/σc എന്ന് കാണാം. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ത്, ωε/σc.
ഇവിടെ മ്യൂ സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മ്യൂ സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് ഒമേഗ എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ സി എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് എപ്സിലോൺ, നമ്മുടെ ഡൈഇലക്ട്രിക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എയറാന്ന് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും. അതായത് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എയറും ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. അപ്പൊ എയറിന്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അത് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ 3 ഗിഗാഹെർട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോപ്പർ ആണ് കണ്ടക്ടിങ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പൊ സിഗ്മ സി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. എയർ ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈഇലക്ട്രിക് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്സിലോൺ 0 ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 3 ഗിഗാഹെർട്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ വാല്യൂ ആണ്. ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ മോഡ് ഇ വൈ എത്രയാണോ അതിന്റെ പിന്നെ ഇൻറ്റു 10⁻⁻5 ആണ് മോഡ് ഇ സെഡ് ഉള്ളൂ. മോഡ് ഇ വൈ 1 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച്, വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡ് ഇ വൈ 1 ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. മോഡ് ഇ വൈ 1 ആണെങ്കിൽ മോഡ് ഇ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഓൺലി 5.3 into 10⁻⁵. Okay, 10⁻⁵ and it's a very very small value. Okay, so comparing with EY, EZ is very very small. അപ്പോ അവിടെ ആക്ച്വൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, Z directionൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, but its value is very very small comparing with our actual electric field EY. So we can treat this propagation of electromagnetic wave along a parallel plate transmission line as TEM waves or transverse electromagnetic waves or modes. Okay, clear ആണോ? അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാനോ? ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം കേട്ടോ, അത് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ആ സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി